سلامات يا جماعة. من فترة عملت فيديو مع مات ورجيكم، كان في وقتها 29 مايكروفون إذا ماني غلطان، اليوم لسه أكثر. فعم بعمل لكم هذا الفيديو حورجيكم ليش هي الميكروفونات بنستعملها، مثل ما سألتوا المرة الماضية إنه ليش هالعدد الميكروفونات، إنه هل هالعدد منطقي أو زيادة أو ليش يعني. فاليوم حنعمل فيديو نورجيكم ليش بنستعمل هذا الميكروفونات، وحشرح لكم بالتفصيل بعدين كل ميكروفون ليش. فهلا حنعزف لكم من ألبوم دانا الفردان الجديد قطعة اسمها كروميو، الالبوم الجديد اسمه انديجو، وبعدين بشرح لكم ليش كل مجموعه من الميكروفونات بنستعملها. وراح اعرفكم على السريع على عازفين. معنا حسن على التشيلو، شاندور دبل بيس، جوفاني فيولا، لورينا على الكمان، مياس على الكمان، لوسيانا عم تصور معنا. لوسيانا if you want you can switch and say hi. Hi. ومعنا مات بجوا بالكنترول روم، وداني كمان عم يشتغل معنا. Yeah, that's it. Come into the frame. So guys, this is the same guy, the criminal guy who used all that mics before, and you asked me why he is using all this amount of mics. So, I mean, he will answer. Matt, now we have almost the same amount of mics for the same setting. Yes, Would you explain like why the general mics? For sure. Okay, so in ensemble recording, we have to capture an overall sound of everybody. We don't want to hear separate soloists. We want to hear a glued sound. So the main microphones are these two, and that's where we get all of our image. But we have some wide microphones which are really useful for supporting. When you hear the headphones, you hear a lot of the left and the right. But we have a higher mic, which is if you're listening in Dolby Atmos or Dolby Surround, you will hear the sound coming from the ceiling or from the rear speakers in a surround channel mix. We have a couple more mics here, plus a third mic. These are called ribbon microphones, but they don't have any they have little high frequency, but we use them for coloration, for getting warmth, tonality, and body of sound, a lovely warm body. Cool. And for example, like these microphones. Okay. So these are used usually for section recording, so that if we need to articulate a particular instrumentalist or just feature a solo a little bit, we use these, but we use these just for defining the particular player of the particular part.
And like for cello, you use this. What is it? Yeah, I'm actually using two microphones Yeah. here on cello. I'm using an overall for the body of the cello, Yeah. but what you don't really see is below the music stand. Uh-huh. I have like it's like called a pencil microphone, Yeah. so that we hear his pizzicatos more cleanly. I see. Because this will capture the body of the cello, but this will capture the tone of the finger as it pulls across the string, so we get a nice bright sound. We're also, every player, we're also using these little clip mics, and this was super articulation. Yeah. These are really for live event recording, not really so much studio recording, Yeah. but this is a unique production. We can make special effects from these little clip-on mics Yeah. when they're very close. And you use the same philosophy with the Very other similar bass, yeah? technique with double bass, the same thing. We've got a large, this is called a large condenser, and this is called a pencil condenser. So again, this is for the belly, the body of the bass, but this is just for the definition of the pizzicatos. And these, what are these? Now, these are called, they're also part of the main setup. If possible, I would like to capture just the trio or quartet on these three. So these are midfield microphones. I see. So I think that one thing, you see a lot of microphones. We have about 28 to 29 microphones. The point is, we're not trying to use all the microphones at once. That will never work. The physics of sound will not accept all the microphones being open together. We will have what's called frequency cancellation and timing distortion. So these are just these are really for safeguards. The whole point is we would like the balance to just appear in the group setup, in the main setup. So these are only for like a safety margin for when we need to articulate, when we need to turn up, turn down somebody who may have been a bit quiet, or we need to detail. So it's something. better control overall. It's better control. So guys, now you have the answer, but today, since we have more time to show you, we'll play you, what the music by microphone, and we have also like our friend Lorena, she will play for you using, there are still some other mics which you will see now with us. For example, these mics, which we spoke, briefly last time about it. Lorena will play for us a little bit for these mics. And can you tell us also, like Matt, before she plays, about these mics? Again, when we record soloists, we don't need to be so close to a violin because all the harmonics are very bright on a violin. So when we're too close, it's like think of it like a torch. If you shine a torch on an object, when you push a torch to a surface, the light, the capture field will be too close. So this is to get a wider space of the instrument. If the musician is swaying or moving from side to side, the microphone will capture the balance of the musician. So Lorena will never go off mic. So this is a bit more spatialized. And this Big Daddy, he's from a very old generation. He is also a ribbon microphone. He's got no high frequency definition, so he makes Lorena's violin sound like a super grand, enlarged, warm belly sound. All the things we like about Sounds great. nice quality tone. Let's go record if you can. Yes. Let's do it. Let's have a listen. All good. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا اسمي لورينا وسوف أعزف لكم جيك من المؤلف المشغول باخ.
سلامات يا جماعة، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، وإذا وصلتوا لهون أكيد تكونوا حبيتوا الفيديو لأن الفيديو كتير اختصاصي عم نحكي فيه على ميكروفونات مختلفة وأساليب تسجيل، فحتما إذا أنتم معي هلا هون فأكيد أنتم حبيتوا لهذا الفيديو. أول شغلة بدي أتشكر لورينا يلي عزفت بدون تحضير، يعني لورينا كنا عم نسجل مثل ما بتشوفوا بأول الفيديو، بعدين بقول لها حابب بس جرب شغلة في مجال تعزفي، فالبنت عزفت بدون ما تحضر، ونحن الموسيقيين يعني اكثر شيء ما بنحب نعمله انه نعزف بدون ما نحضر، فبدي اشكرها شكر كثير كبير. ثاني شغله بدي اقولها انه هاي الميكروفونات كلياتها محطوطه فلات، يعني انا لا زدت بالفوليوم تبعه ولا نقصت ولا عدلت ولا عملت اي شيء، ولا محطوط اي نوع من المؤثرات الصوتيه او الافكت او اي شيء، مثل ما هي السيجنال حطيتها على الفيديو مشان يكون اقرب ما يكون تفهموا اقرب ما يكون الفروقات بين الميكروفونات هي. وطبعا لازم تحطوا هيدفون حتى تفهموا الفرق، لانه على السماعات تبع التليفون اذا بتفرجوا على التليفون او على سماعات الكمبيوتر ما حتحسوا هذا الفرق، بس اذا بتحطوا سماعات يعني هيدفونز اكيد حتفهموا الفرق اكثر. طبعا بدي اتشكر دانا الفرداني اللي كان في مقطع من مقطوعتها كروميوم اللي عزفنا لكم اياها اثناء التسجيل وسمعتوا فيها الفرق بين الميكروفونات. وبدي اتشكر ماتو داني، مات هو مهندس الصوت اللي بيشتغل معه دائما، كواليتي بتجنن، شخص كتير بيعرف شو عم يعمل وعنده مخ وعنده فلسفة. واخيرا بدي اشكركم اللي عم تشوفوا هذا الفيديو لانه اعطيتوا من وقتكم، وانا كمان سعيد بمشاركتكم هي التجارب اللي بعيشها يوميا وبحب شارككم اياها تشوفوها معي. ومثل ما في جزء منكم بيعرف السوشيال ميديا بتشتغل على شيء اسمه الالوغوريثم او اللوغاريتم، يعني اذا بتعملوا لايك او شير او سبسكرايب او كومنت او اي تفاعل مع هذا الفيديو او اي فيديو فبيجيكم سجستشنز او احتمالات لفيديوهات بتشبه الفيديو اللي عملتوا له لايك او اكشن عليه. فاذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب كومنتس اي اكشن عليه، لانه بصير السوشيال ميديا بتعمل لكم اقتراحات على مواضيع قريبه من مواضيع هذا الفيديو اذا حبيتوا. كان معكم يا سليمان بحلقه جديده من مايسترو. سلام.